We gaan naar voeten in geloof wassen. We gaan naar voeten in geloof wassen. Amen. Amen. Wassen met het waterbad van het woord. Anneliese, jij? Doe de schoen. Nee, jij de schoen. Ja, zo doe de schoen. Veel stof over haar gekomen laatste tijd. Veel stof. Ik begin zo meteen te bidden in tong. En jullie die in tong kan bidden, dan bidden ook in tong. En dan gaan wij de voeten wassen. En haar salven. Voor een hoopvolle toekomst. Ze heeft heel veel dingen meegemaakt, laatst heel veel dingen. En ik zat daar, de hele tijd, niet te veel praten, doen wat ik wil. Dat is zien om te doen vanavond. Dit moeten we doen en dan geef ik het. Pak één goed. Heb je deze nu? Ja, nu eerst. En dan steeds. En spreek maar. En wat is zo? Chica raba rasoto rebo rakuda sekerib. Profetiseren. Ontvang die zalve om te profetiseren. Doe stof te worden kita woord. Doe stof te worden kita leer. Doe stof, halleluja. Doe stof kapini, babos kamori tormentabo familia, aleluya, tormentabo finanza, tu stof te worden kita award. In nombre de Cristo Jesús, purificación, santificación, carraparra sota reba pipipipipipishia raba radoto raba baba sikarala la baba shikanda raba baba free in the name of Jesus. Free. Voor doorbraak. Er is een doorbraak onderweg. Er is een doorbraak aan de weg. Halleluja. Gesloten deuren zullen we open worden. Now! Yes! Now! Keys to unlock the supernatural. Amen. Ramande Jabaaya. We prophetically decree and we declare everywhere you put your feet, God has given you this city. Yes. We thank you, Adonai, El Shaddai, Elohim, that our feet are battered into the anointing oil. And it's the anointing that breaks off every yoke, oh Lord. Ra'ande Jabraaya. I thank you, Lord, that everywhere our feet are like keys to unlock open wells. Wells will spring up. Everywhere you put your feet, wells will spring up in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ah, Shabraaya, Raande Jabraande Leboja. I thank you, Adonai, El Shaddai, Elohim. I thank you, Lord. Thou have given her the city. Thou have given her the nations. Amen. You are as bold as a lion. You are asking for the nation, and I have given it unto you as an inheritance. The Spirit of the Lord is upon you, and He has anointed you and appointed you to set the captives free, to make the blind to see, and to make the lame to walk. You will prophesy. I will put a firewall of protection around you, says the Lord. Everywhere you go, fire goes before you. Everywhere you go, I have made every crooked path straight. Don't fear to take in. I am going ahead of you. Amen. And it's like the Lord is saying Isaiah 45, where He say, I go before you. Give me the scripture. Isaiah 45. Yes. You are my anointed daughter, and I will go before you to make the rough places smooth. I will shatter the doors of bronze. I will cut through the bars of iron, and I will transfer the wealth that is in the world into your hands. Amen. Into your hands. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes.
Yes. Hallelujah. Hallelujah.